Writing. La lluvia cae con tanta fuerza que apenas se veía la carretera. Valeria sujetaba el volante con una mano y con la otra intentaba tranquilizar a su hija Sofía, que gemía de dolor en el asiento trasero. La niña tenía 5 años y era lo más importante de su vida. Desde que nació, Valeria había trabajado sin descanso para darle todo lo que podía. Había sido madre y padre al mismo tiempo, porque el hombre que debía haber estado a su lado desapareció antes de saber que ella estaba embarazada. Mamá, me duele mucho, susurró Sofía con lágrimas en los ojos. Ya llegamos, mi amor. Aguanta un poco más. La fiebre de la niña había subido demasiado rápido. Al principio Valeria pensó que era un resfriado común, pero cuando Sofía comenzó a doblarse de dolor y apenas podía mantenerse despierta, el miedo se apoderó de ella. Cuando llegó al hospital, salió del coche bajo la tormenta y corrió hacia la entrada cargando a su hija. Varias enfermeras acudieron de inmediato. Por favor, ayúdenla. Tiene mucha fiebre y dolor abdominal. La llevaron rápidamente a una sala de urgencias mientras Valeria completaba formularios con manos temblorosas. Cada segundo parecía una eternidad. No podía dejar de pensar en todas las posibilidades. Había criado sola a su hija durante 5 años y no soportaba la idea de que algo malo pudiera ocurrir. Estaba sentada en la sala de espera cuando escuchó una voz que hizo que el tiempo se detuviera. Valeria, su corazón dio un vuelco. Conocía aquella voz. La había escuchado en sueños durante años. Levantó lentamente la mirada. Frente a ella estaba Daniel. Por un momento creyó que estaba imaginándolo. Pero no, era él, más maduro, con algunas canas en las sienes y una bata blanca que revelaba que trabajaba allí como médico. Valeria sintió una mezcla de emociones imposible de describir. Dolor, rabia, confusión, nostalgia. 5 años atrás había sido el amor de su vida. Y también la persona que más daño le había causado. Daniel parecía igual de sorprendido. No puedo creer que seas tú. Valeria se puso de pie. Yo tampoco. El silencio entre ambos se volvió incómodo. Miles de recuerdos cruzaron sus mentes. Los paseos interminables. Las promesas. Los planes de boda. Las noches hablando sobre el futuro. Y después, el abandono. Daniel había desaparecido de su vida sin explicación. Sin una llamada. Sin una despedida. Sin una respuesta. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella finalmente. Soy médico de urgencias. Valeria soltó una risa amarga. Claro, siempre quisiste ser médico. Daniel notó el resentimiento en su voz. Antes de poder responder, una enfermera apareció. Dr. Daniel, necesitamos que revise los análisis de la niña recién ingresada. Daniel asintió. Luego miró a Valeria. ¿Es tu hija? Sí, haré todo lo posible por ayudarla. Ella no respondió. Simplemente se cruzó de brazos mientras él desaparecía por el pasillo. Durante la siguiente hora, Valeria caminó de un lado a otro. No podía concentrarse. Ver a Daniel había removido heridas que creía cerradas. Recordó el día en que descubrió que estaba embarazada. Había corrido emocionada a buscarlo. Quería compartir la noticia, pero él ya se había marchado. Su teléfono no funcionaba. Nadie sabía dónde estaba. Las semanas se convirtieron en meses. Y los meses en años. Finalmente aceptó que estaba sola. Aprendió a sobrevivir. Trabajó en 2 empleos. Dormió apenas unas horas por noche. Luchó por cada pequeño logro. Todo por Sofía. Entonces Daniel regresó al pasillo. La fiebre está controlándose. Valeria respiró aliviada. Está bien, sí. Tiene una infección importante, pero llegaste a tiempo. Va a recuperarse. Las lágrimas llenaron los ojos de Valeria. Durante unos segundos olvidó quién era él. Solo vio al médico que acababa de ayudar a su hija. Gracias, Daniel. Asintió. ¿Quieres verla? Ella aceptó. Entraron juntos a la habitación. Sofía estaba despierta, algo cansada, pero mucho mejor. Cuando vio a Daniel, sonrió. Hola, doctor. Daniel sonrió también. Hola, campeona. La niña observó la plaza de su bata. Tu nombre es Daniel. Sí, gracias por curarme.
Aquellas palabras tocaron algo profundo dentro de él. Se sentó junto a la cama y habló con ella durante unos minutos. Mientras lo observaba, Valeria notó algo extraño. La forma en que Daniel sonreía era exactamente igual a la de Sofía. Nunca lo había pensado demasiado. Pero ahora, viéndolos juntos, el parecido era imposible de ignorar. Cuando salieron nuevamente al pasillo, Daniel permaneció en silencio. Finalmente preguntó, ¿cuántos años tiene? 5. Es muy dulce. Valeria asintió. Lo es. Su padre está presente. Aquella pregunta cayó como una piedra. Valeria lo miró fijamente. No, lo siento. Ella soltó una sonrisa amarga. No lo estés. Debió ser difícil, más de lo que imaginas. Daniel bajó la mirada. Algo en su interior comenzó a inquietarlo. Había algo extraño, algo que no lograba explicar. Volvió a pensar en la niña, en sus ojos, en su sonrisa, en ciertos gestos familiares. Entonces preguntó, ¿cómo se llama? Sofía. Bonito nombre. Valeria guardó silencio. Luego habló con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. ¿Tiene tu apellido? Daniel la miró confundido. ¿Qué? Sofía lleva tu apellido. El rostro del médico perdió el color. Valeria. Ella sintió que las lágrimas amenazaban con salir. ¿Es tu hija? Daniel quedó inmóvil, como si hubiera dejado de respirar. No, sí. ¿Qué estás diciendo? La verdad. Daniel apoyó una mano contra la pared. Sentía que el mundo giraba. Volvió a mirar hacia la habitación. La pequeña llegaba tranquilamente con una muñeca. Ella, es mía, sí, ¿por qué nunca me lo dijiste? Valeria no pudo evitar reír con amargura. ¿Por qué desapareciste? No desaparecí. Claro que sí. Valeria, te busqué. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Daniel cerró los ojos. Después de mudarme para la residencia médica tuvo un accidente automovilístico. Valeria permaneció inmóvil. ¿Qué? Pasé meses hospitalizado. Perdí mi teléfono, mis contactos y gran parte de mis cosas. Cuando finalmente pude recuperarme intenté encontrarte. Nunca me llamaste. No tenía cómo hacerlo. Nunca viniste. Lo hice. Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Regresé a buscarte. Pero ya te habías mudado. Nadie sabía dónde estabas. Por primera vez en años, los piezas comenzaron a encajar de una manera diferente. Daniel no parecía estar mintiendo. Sus ojos reflejaban dolor genuino. No sabía que estabas embarazada, dijo él con la voz quebrada. Valeria sintió como la rabia acumulada durante años comenzaba a mezclarse con confusión. Pensé que nos habías abandonado. Jamás habría abandonado a mi hijo. Ambos permanecieron en silencio. 5 años de sufrimiento habían nacido de una terrible serie de circunstancias. 5 años perdidos. 5 años irrepetibles. Daniel se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas comenzaron a salir. Tengo una hija. Era la primera vez que pronunciaba aquellas palabras. Y también la primera vez que comprendía cuánto se había perdido. Los días siguientes estuvieron llenos de emociones intensas. Daniel visitó a Sofía cada vez que podía. La niña se encariñó rápidamente con él. Le contaba historias. Le enseñaba dibujos. Le hablaba de sus amigos de la escuela. Y Daniel escuchaba cada palabra como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Una tarde estaban los 3 juntos cuando Sofía hizo una pregunta inesperada. Mamá, ¿por qué lloran tanto ustedes dos? Valeria y Daniel se miraron. Ninguno supo qué responder. La niña inclinó la cabeza. ¿Están peleados? Daniel sonrió. No, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Valeria respiró profundamente. Había llegado el momento. Se acercó a la cama y tomó la mano de su hija. Hay algo importante que debes saber. Sofía abrió los ojos con curiosidad. ¿Qué cosa? Daniel se rodeó junto a ella. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Yo no soy solamente tu doctor. La niña parpadeó. No, no. Entonces, ¿qué eres? Daniel tomó aire. Soy tu papá. Durante varios segundos nadie dijo una palabra. La niña simplemente observó a ambos. Luego miró nuevamente a Daniel. De verdad, sí,
Eres mi papá de verdad. Sí, princesa. Sofía miró a su madre. Valeria asintió. Y entonces ocurrió algo que ninguno olvidaría jamás. La pequeña sonrió. Una sonrisa enorme, brillante, llena de felicidad. Y se lanzó directamente a los brazos de Daniel. Tengo papá. Daniel rompió a llorar. La abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar cada cumpleaños perdido. Cada abrazo ausente. Cada historia antes de dormir que nunca pudo contar. Valeria también lloró, porque por primera vez en 5 años sintió que el peso que llevaba sobre los hombros comenzaba a desaparecer. Los meses pasaron. Daniel se convirtió en una presencia constante en la vida de Sofía. La llevaba al parque, la ayudaba con las tareas, la enseñaba a montar bicicleta. Y jamás faltaba una sola presentación escolar. Poco a poco también volvió a acercarse a Valeria. No fue fácil. La confianza tarda mucho en reconstruirse. Pero ambos comprendían algo importante. Nunca dejaron de amarse por completo. Simplemente habían sido víctimas de circunstancias crueles. Una tarde, mientras observaban a Sofía jugar en un parque, Daniel tomó la mano de Valeria. Sé que no puedo recuperar los años perdidos. Ella lo miró en silencio. Pero quiero estar presente en todos los que vienen. Valeria sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Porque aquella noche de tormenta en la que llevó a su hija a urgencias creyendo que solo encontraría médicos y enfermeras, terminó encontrando algo mucho más grande. Encontró respuestas. Encontró verdad. Y encontró la oportunidad de reconstruir una familia que nunca debió separarse. Mientras Sofía corría hacia ellos riendo, Daniel y Valeria comprendieron que algunas historias de amor no terminan cuando parecen acabarse. A veces simplemente esperan el momento adecuado para comenzar de nuevo.